Hello everyone, my name is Gnanaraja. I'm a certified nutritionist and fitness consultant and a wellness coach working for the last 18 years. Hello, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ജ്ഞാനരാജു ആണ്. ഞാൻ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് വെൽനസ് കോച്ച് കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. I would like to present you a video on heart health that will be great help for many of the customers. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം. So to tell more about myself, I was a government officer, district registrar before, worked in government of Andhra Pradesh for 10 years. Then I resigned my job and working in this fitness and nutrition for the last 18 years as a certified nutritionist, fitness consultant and personal wellness coach. എന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 1 ഓഫീസറായിട്ട് 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് വെൽനസ് കോച്ചായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. So I would like to present you on this video on the heart health, how to improve the heart, health of the heart. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So many magazines and press, they are covering nowadays a lot about the heart, take care of your heart. പല പുസ്തകങ്ങളും പല ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും നമ്മൾ എന്നും വായിക്കുന്നതായ ഓരോ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. And as per WHO, 5 Indians die of cardiovascular disease every minute, and most of the 2/3 of deaths are premature and preventable. WHO പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ 5 ആൾക്കാര് എല്ലാ നിമിഷവും ഹൃദയരോഗം കൊണ്ട് അവർ മരിക്കുന്നു. അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2-3 പേരുടെ മരണം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റിയതുമാണ്, അത് പ്രിമച്യൂർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുമാണ്. And we are in the very dangerous red belt, you can in terms of heart attack risk. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു റിസ്ക് നോക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ബെൽറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതദേശം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ. Every minute, hospital admits 150 young heart attack patients, on an average. So you can understand how many young people are also getting attacked because of these heart ailments. എല്ലാ മാസം ഒരു 150 പേരെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ എത്ര വലിയതായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതദേശം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. And kids with diabetes, unhealthy teens, and fight. You can see these magazines everywhere covering, health. Heart disease no more a disease for aged people. It's also becoming like a common for everyone. പല പുസ്തകങ്ങളിലും വാരികളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ്, ചെറുപ്രായത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നു, അമിതവണ്ണം കൂടുന്നു, ഹാർട്ടിന് അസുഖം, ഹൃദയരോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. And blood circulation to heart and brain, the logic is the same. When there is a interference in the blood circulation in the heart, it affects the heart, that causes heart attack and bypass surgery and other things. But if it affects the brain, it causes stroke, which is also called like a paralysis or brain stroke. നമ്മുടെ രക്തശമനം ഹാർട്ടിന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ഒരേപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് രക്തശമനം നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തലച്ചോറിന് അത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So the logic is the same. The blood, blood circulation is disturbed by the body in the fat content in the arteries. That is also, called as atherosclerosis. And because of inflammation and the stiffening of the arteries and plaque buildup, this damage will happen. Because of this, most of the heart attacks and strokes, these will happen. And the plaque is substance, because of fat accumulation in the body, too much fat accumulation in the body, that some of it will go sits in the arteries, and it tries to interfere in the blood circulation. Because of this, bypass coronary angioplasty is done, and coronary angioplasty and bypass surgery, and they keep the stent. All these are the same thing, corollary of the same. And coronary artery bypass graft, that's called cabbage grafting. It's like a bypass road. When the traffic is too much, causing obstruction, vehicles they take other road, they call bypass road. Same way bypass surgery, because there is a traffic jam here, so they go in from other source. So this is the main culprit that is actually affecting obese people. When there is a fat accumulation, when there is a lot of fat in the body, these all things do happen. Maybe some people are underweight, but still the fat content could be inside more.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ നാഡികളിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ രക്തം അത് കൂടുതൽ അമിതവണ്ണം അമിതമായ കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഡികളിൽ അത് പ്ലാക്ക് ആയിട്ട് അത് ഫോം ആവുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാഡികളിൽ തടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് സാധ്യതയുണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ കൊഴുപ്പ്, അമിതവണ്ണം, അങ്ങനത്തെ പല ജീവിത ശൈലിയും കൊണ്ട് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നു. അത് പ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധനം നമ്മുടെ അമിത കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ രീതി കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാഡികളിൽ വന്ന് അത് തടയുന്നു, രക്തത്തിനെ തടയുന്നു. ഒരു ട്രാഫിക് ജാം പോലെ അത് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ബൈപ്പാസ് സർജറി ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So now you know how the heart attack and stroke happens. And do you know heart has to pump blood 60,000 miles or 1 lakh kilometers a day, which means traveling twice the earth of the globe. Many people don't realize. They think only blood circulation happen from here to down. No sir, only so much, 2 feet or 3 feet distance. It's not true. If you stretch all the arteries and the veins, and if you count the length of the how much length the blood will transfer in a day, so it goes to almost 1 lakh kilometers a day, which means traveling twice the earth of the globe, twice the earth. So you have to, so much blood has to go. Naturally, if any traffic jam is there, any thrombus is formed, naturally that affects the heart, that actually affects the enlarged heart. So there is a lot of pressure on the heart. Heart is basically like a mechanical pump. So instead of working like this, it start working like this. So it goes into enlarged heart, becomes like enlarged heart. So that is the reason why there is a calf muscle, which is also called second heart, because most of the pressure, not only here, because of gravitational pull, at the ground level, at at the calf muscle, at the below knees, that area, it becomes very tough, very stiff. It's called a second heart. If that damages, becomes stiff, naturally it also can affect the heart. So these are nothing but the mechanical actions of the body. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ ഹൃദയം രക്തത്തെ 60,000 മൈൽ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അത് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ദിവസത്തിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ നാഡി ഞരമ്പുകൾ അത് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂഗോളത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരുന്ന അത്രയും നീളത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാഡി ഞരമ്പുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രഷർ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് എത്രമാത്രം പ്രഷർ എടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അത് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലിന് താഴെയുള്ള, നമ്മുടെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ആ മസിലിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം മൂലം നമ്മുടെ രക്തം താഴോട്ട് വന്ന് അതും കട്ടിയാകാൻ ഇടയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിനെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കണം, അതേപോലെ നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽ, അത് കാലിന്റെ താഴെയുള്ള ആ മസിലിനെയും എത്രമാത്രം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. ഇത് രണ്ടും സംരക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൃദയരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Now, how many liters of excess blood a heart needs to pump if you are overweight just by 10 kilos? You don't know. Many people don't know. They don't care about the overweight. But if you lose that weight, excess weight, heart will enjoy, heart will dance. You can see this, if adult heart pumps about 6,000 to 7,500 liters, that is 1,500 to 2,000 gallons of blood daily. Meaning, if you are just overweight by 5 to 10 kilos, blood has to pump, heart has to pump excess 1,440 liters a day. You can understand. If you just overweight by 10 to 15 kilos, your heart has to pump excess of 2,880 liters of blood per day. So likewise, 40, 50 kilos, you can see this. So many liters, imagine how much heart has to pump excess. Naturally, it becomes like an enlarged heart that actually causes a lot of heart problems. So that's the reason why they say reduce the weight, lose the weight. So there are two differences. There are two things is there. One is heart attack and stroke. And because of stroke is nothing but mind stroke, the brain stroke. That's called paralysis stroke, right? Paralysis. So one part of the body will get totally paralyzed. Suppose the left part, gets damaged. Some problem comes in here. Traffic jam comes here. Entire right part will become numb. That's called right part become paralyzed. If left brain, the stroke comes here, then entire left part becomes paralyzed. So whereas it's not like that with the heart attack. Heart attack, once it comes, the pain and discomfort in the center of the heart, in the center of the chest,
and naturally it extends whole body and shortness of breath, vomiting and all that, becoming pale. Whereas stroke, sudden weakness or numbness of the face, arm, leg, and one part of the body, confusion, difficulty speaking, understanding speech, difficulty seeing with one or both eyes, difficulty walking, dizziness, loss of balance or coordination, severe headache with no known cause, fainting and unconscious. These are the causes and there are differences between heart attack and stroke. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയം നമുക്ക് 10 കിലോ കൂടുതൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം കൂടുതൽ രക്തം ഓരോ ദിവസം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല കാരണം അമിതമായ വണ്ണമാണ്. അപ്പൊ 10 കിലോ കൂടുതലാകുമ്പം 1440 ലിറ്ററോളം ബ്ലഡ് രക്തം ഇതിന് പ്രഷർ കിട്ടി പമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ വണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് എൻലാർജ് അത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല വിധത്തിലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് സെയിം സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇതിൽ സിംറ്റംസ് ഇച്ചിരി മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ വേറെ, സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായ സിംറ്റംസ് വേറെ. തലച്ചോറിന് നമുക്ക് രക്തശമനം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വശം തളർന്ന പക്ഷവാതം വരുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So how to prevent angioplasty? One is losing fat and quitting smoking, doing exercise, and lose weight. Definitely, weight means you can lose that fat that is indirectly cholesterol in the body. So obesity is the mother of all diseases. It causes 80% of type 2 diabetes, and obesity is also responsible 70% of cardiovascular diseases and 42% of breast and colon cancer, like that. So now when their overweight comes down, the 90% linked with the type 2 diabetes will come down. 80% of heart disease and deaths will come down. 30 to 50% of kidney failure, and 50% of high blood pressure and stroke. So you can understand overweight is so friendly, so close to heart problem and hypertension, other things like stroke also. So once you lose weight, come out of the obesity, this cancer, fatty liver, stroke, and heart, friendly for heart problem, friendly for heart. So a lot of things are there. So that's the reason why the doctor suggests you to lose weight, lose fat, and particularly right way, not losing extra bone, not losing bone weight, not losing muscle weight. It only losing the fat, excess fat weight. That is the main reason why you require to lose weight. So once you lose weight, even diabetes also comes to normal. Nowadays, diabetes is becoming common because the weight and fat both are linked. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ എല്ലാം മൂല കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പല രോഗങ്ങളുടെ മൂല കാരണം അമിതവണ്ണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയെ എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കൊഴുപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും? പല വിധത്തിലുള്ളതായ നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം അമിതവണ്ണമാണ്. മദർ ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കുറയുക. മസിൽ ഫാറ്റും ബോൺ ഫാറ്റും അല്ല, വെയിറ്റും അല്ല കുറയുന്നത്. പക്ഷേ അമിതവണ്ണം, വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം അല്ല ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തോടെയുള്ള കൊഴുപ്പ് കുറയാം. നമ്മൾ അമിതവണ്ണം പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്. അത് നമുക്ക് 80% ഡയബറ്റീസ് തടയാൻ കഴിയും, 70% ഹൃദയരോഗങ്ങൾ, 42% ക്യാൻസറുകൾ, 30% ഗോൾ ബ്ലാഡർ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ അമിതവണ്ണം, ആ വണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 90% പ്രമേഹം, 80% ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖങ്ങൾ, ഹൃദയരോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ 30 to 50% വരെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അമിതവണ്ണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായ അസുഖങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയും. So now you know the link between hypertension, diabetes, and heart. They are like friends. If one problem comes, the other problem automatically comes. So then that's the reason why you have to keep track of this body fat. So how much is subcutaneous, how much is the visceral fat, the fat inside the arteries. If you don't have cholesterol, doesn't mean you don't have fat. Still the fat is there. The waistline should not cross for women more than 80 centimeters. For men, it should not cross 94 centimeters. And BMI should be in healthy range, between 21 to 23 range, right? And the muscle mass is supposed to be higher. When there is nice muscle mass, good muscle mass, the body fat percentage goes down because increase the BMR. So now these are the things main important for you to understand.
അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 2 തരത്തിലെ കൊഴുപ്പുണ്ട്. സബ്കുട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫാറ്റാണ്, അമിത കൊഴുപ്പാണ്. വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ, നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ആ കൊഴുപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ രോഗങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം, BP, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് 94 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 94 സെന്റിമീറ്റർ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ആകാവൂ, സ്ത്രീകൾക്ക് 80% ആകാവൂ. അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ BMI, അതായത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്, അത് 20, 21, 23 വരെ ആകാവൂ. അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങൾക്കും പല അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ മസിൽ കൂടണം, പക്ഷേ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല. And reduce the body fat, edible fat inside also, reduce the fat content inside, particularly reduces trans fats, reduces saturated fat, but increase the polyunsaturated fat and monounsaturated fat, particularly omega-3 fats. Omega-3 fats is very good for heart. Over consumption of omega-6 fats and under consumption of omega-3 fats can lead to cardiovascular disease, type 2 diabetes, obesity, metabolic syndrome, IBS, and rheumatoid arthritis. So we require to increase omega-3 consumption in our diet and reduce the omega-6 consumption for all these kind of problems. So omega-3 is also good for brain, eyes, nervous system, blood sugar, even burning fat, and prostate health, skin, joint health, cholesterol support, pregnancy, hormone support, lung health, blood pressure. So many things are there. So that's what we have in soft gel, called brand name Herbalife line, with omega-3 fatty acids and EPA and DHA. Okay, they are very high concentrated, very good form. So this will be helpful for you to improve your heart health and blood circulation, and reduce the saturated fats and increase the vegetable oils. So I'm going to give you the quiz later on. First, let me explain you in Malayalam. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായ കൊഴുപ്പ്, ഏത് രീതിയിലുള്ള കൊഴുപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക, പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, മോനോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഉള്ള കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കൂട്ടുക. ഒമേഗ-3 ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീന്, മറ്റ് നട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒമേഗ-3 കൂടുതലും omega-6 കുറച്ചുമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയരോഗങ്ങളെ, ഡയബറ്റീസിനെ, അമിതവണ്ണം, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, IBS എന്ന് പറയുന്ന ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം, അങ്ങനെ റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റ്, അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള omega-3 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. omega-6 കുറയ്ക്കണം, omega-3 കൂട്ടണം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ. omega-3 എടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, നമ്മുടെ നാഡീവൃഹം, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ, അങ്ങനെ പല കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ, അങ്ങനെ പല തരത്തിലും omega-3 നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So now once you take these omega-3 capsules and alongside you also have heart-friendly lifestyle, this goes a long way. So reduce the saturated fats and reduce the vegetable oils, increase nut oils. You are supposed to take more nut oils like groundnut oil, coconut oil, but not like vegetable oils like sunflower oil, safflower oil, all that you should not supposed to take. Okay, how much oil should a family consume in a month for cooking? For cooking, average one person requires half liter or half kg liter per person per month. That means if you have 4 people in a family, you require 2 liters per month. Okay, for 4 people. So that's a limit is there, like a ration. You cannot exceed that. So how many times can we reuse the oil? Once you heat it, you should not reuse it. Once you heat it, you should have to throw it. That's the reason why you're not supposed to eat any fried food on a bandi or outside. They are available. They keep on heating the oil and keep on serving more and more. They're supposed to throw it. They don't throw it. So that's the reason why better to eat the food from the home, not to depend on the food from the outside. So the next question is, the heart healthy oils are healthy? Not necessary, because just because they say heart healthy, but they are wrong claim, because they're mostly made up of vegetable oils, not nut oils. So under refined oils, instead of refined oils, go for a cold pressed oil. Cold pressed oils are very good because they are done in naturally, not heated. When they refine it naturally, there will be temperature change. Because of that, the breakdown of the oils will be there. Okay.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ജെൽ ഒമേഗ 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹൃദയത്തിന് ആരോഗ്യകരമായി അതിനകത്ത് ഈ EPA DHA അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഈ ഒരു ജെല്ല് ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ ജെല്ല് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള എണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. സാച്ചുറേറ്റഡ് എണ്ണ കുറച്ചിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡും വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, സാഫ്ലവർ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ എണ്ണ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ പല്ലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മൂഫല്ലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ പല ഓയിലുകൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്രമാത്രം ഓയിൽ അത്രമാത്രം എണ്ണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 1/2 ലിറ്റർ എണ്ണ മാത്രമാണ് ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ എണ്ണ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് നമ്മുടെ പാചകത്തിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടല്ല. ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ഓയിൽ അത് ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് പല പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണും. അത് ഹെൽത്തി ആണോ? അല്ല. അങ്ങനത്തെ അത് വെറും പരസ്യമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ സൺഫ്ലവർ അത് പൂക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ധാന്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഹാർട്ടിന് ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് ഇല്ല. So low GI products are definitely good because diabetes and heart and all are linked. So we have the products, shakes which are low in glycemic index. So naturally they are very good for heart also, including diabetes. So eat rainbow colors of fruits and vegetables, like different colors: red color, orange, yellow, white, blue, purple, and green. Your plate is supposed to represent different colors, but unfortunately our plate has only 1-2 colors. Your plate is supposed to be having like this, different colors of fruits and vegetables and grains. So this will actually help you to have inside phytonutrients. What is phyto? Phyto means plant. Nutrition means nutrition. So you have some certain kinds of flavonoids, certain kind of phytonutrients which are there from the plant based. So they're very good. There will be some nutrients called antioxidants. These antioxidants also will be like preventing the coronary heart disease, preventing complicated health problems. So you require to depend, and your meal is supposed to be having different kind of color. So that's the reason I require multivitamin mineral herbal tablets, because usually in our busy life we don't take these 21 vitamins and minerals. These 21 plus vitamins and minerals are there in our multivitamin mineral herbal tablets. And not only vitamins required, a lot of minerals also required. So minerals, everything is there. Their supplements provide extra protection to your body, definitely takes care of your health, and particularly cell activated, has powerful antioxidants. These antioxidants improve nutrition absorption, enhances vitality and energy. Okay, so now I'll come back to salt, how much we require to take. Let me explain as in Malayalam. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ എണ്ണയെക്കുറിച്ച്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എണ്ണ, കപ്പലണ്ടി എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ, അങ്ങനത്തെ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്, ഹെർബൽ ലൈഫിലെ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവുള്ളതായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം, ഷുഗർ ഉള്ള രോഗികൾക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലെ പച്ചക്കറികൾ, നമ്മുടെ ഫലങ്ങളിൽ, പഴങ്ങളിൽ എന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് എന്നും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഹെർബൽ ലൈഫിന് കിട്ടുന്ന സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ്, പോഷകം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21ഓളം വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പല വിധത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സെൽ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാബ്ലറ്റ് അത് നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷത്തെ അത് കുറയ്ക്കും. അത് നമുക്ക് ഉന്മേഷം കിട്ടും. ഹൃദയ രോഗത്തിന് അത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ആ കഴിക്കുന്ന പോഷകത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഉന്മേഷവും ഉത്തേജനം തരുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. And reduce your salt intake. As per WHO, less than 5 grams per day of salt is supposed to be taken every day per person, but unfortunately we just add a lot of grams of salt. So we eat lot of salt to give us taste. For example, idli also has salt. The idli chutney also has salt, and sambar has salt everywhere. Curries and fried rice, biryani, basmati, everything. Chapati has rice, curries we have rice. We add salt.
everywhere salt is there. So we require to reduce the salt intake, whereas luckily with Herbalife, most of things are less salt. So, and we also have Herbalife aloe concentrate. It's refreshes, for digestive system, and it has, aloe vera has a lot of health benefits. So this, we require to have prebiotics and probiotics also. Prebiotics are good in, for, fiber. Probiotics are like a good bacteria. We require good bacteria also, because gut has, billions and trillions of bacteria. Sometimes because of less good bacteria, you end up in less immunity. So we have simply probiotic, that is actually probiotic supplement in our, good for our digestion, good for our immunity, good for our nutrition absorption, good for weight loss, good for detoxification, stress support. So we also have fiber, helps lower cholesterol. We have beta heart, actually, made of beta glucan. It also very good for reducing the bad cholesterol and increasing the good cholesterol. And when the stomach is up, naturally we end up in lot of gastric problems. So that is the reason why we should not reduce the fiber intake. We supposed to increase the fiber intake. But because when we eat a lot of maida based refined flour, like sweets and like most of the bakery items, most of the ice creams, most of the sweets, they don't have fiber. Whereas our fiber, that's the reason why we require to add the supplement, active fiber complex, to increase that, fiber and gut health and all. So നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉപ്പാണ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. WHO നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 5 ഗ്രാം വെച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഇഡ്ലി, സാമ്പാർ, അങ്ങനെ ബിരിയാണി, അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലെ ആഹാരത്തിലും ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ 5 ഗ്രാമേ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോവേര കോംപ്ലക്സ്, അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അത് വളരെയധികം ഉപയോഗകരമായ ഒരു, അലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറ്റാർവാഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദഹനശക്തി, ആഗിരണം, ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീബയോട്ടിക് ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബാക്ടീരിയ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ദഹനശക്തിയെ അത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോബയോട്ടിക്. അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ കോംപ്ലക്സ് സെൽ, അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപരമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെ അത് ദഹനത്തിനും ആഗിരണത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ ബീറ്റ ഹാർട്ട് ഹൃദയരോഗത്തിനുള്ളതാണ്. അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്, ഒരു പോഷകമാണ്. അതും നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഗുണകരമായി തീരും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ പല വിധത്തിലും നമ്മൾ മൈദ, റീഫൈൻഡ് പൊടികൾ, ആട്ടകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ശരീരത്തിന് ഗുണകരമല്ല. ബേക്കറി സാധനങ്ങള്, പഫ്സ്, സമോസ, അങ്ങനത്തെ പല ആഹാരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടുമേ ഗുണകരമല്ല. അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ഫൈബർ കോംപ്ലക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ബവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദഹനം, നമുക്ക് മലം പോകുവാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ആക്റ്റീവ് ഫൈബർ കോംപ്ലക്സ്. Now in place of tea coffee, each goes to 100 calories. In place of tea coffee, can go for a fresh. It actually replaces lot of calories, also gives you energy. ചായക്കും കാപ്പിക്കും പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ അഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകം കിട്ടും. കാലറീസ് ഇല്ലാതെ വണ്ണം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അത് ഉത്തേജനമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. So 0 calories. Afresh is 0 calories. Tea coffee goes to 100 to 150 calories. അഫ്രഷിനകത്ത് കാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ഒട്ടും കാലറീസ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചായയും കാപ്പിയും എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഓരോ ദിവസം എത്രമാത്രം കാലറീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നോക്കാം. So now there is also cellulose. Actually, cellulose removes that water retention in the body. So that's how actually affects, helps you for improving the heart health. സെല്യൂലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൊടയിലുള്ള ആ സ്ഥലത്തുള്ള കാലിന്റെ അവിടെയുള്ള ആ തടി, ആ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ഒരു തടിപ്പിനും അത് ഈ ഒരു സെല്യൂലോസ് സഹായിക്കുന്നതാണ്. And in the exercise, particularly cardio, we call like aerobic exercise. Cardio means heart. So these are many cardiac exercises also very good for the heart health. Of course, anaerobic exercise like strength exercises and sometimes like yoga kind flexibility. These are also good for health, overall health. But actually, cardio is more helpful for the heart.
അതേപോലെ പല വിധത്തിലെ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. എയറോബിക് എക്സസൈസ്, അത് കാർഡിയോ എക്സസൈസ്. കാർഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതായ എക്സസൈസ് ആണ്. അത് മസിൽ സ്ട്രെങ്തിനും മറ്റ് എനറോബിക് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രെങ്തനിങ് ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പല വിധത്തിലെ എക്സസൈസ്. അതും നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഗുണകരമാക്കും. And when you cut down the diet, calories in the diet, that also great helpful for you for losing weight as well as for the heart. So particularly removing the fat. So instead of rice or chapati, you can go for a shake. So that one shake is 100 calories or 200 calories, whereas one meal goes to 1000 calories. By saving calories, you start losing weight. It's like a smart food for smart work. So that's how it works out, to lose weight as well as to improve the heart health. ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ ഈ ഒരു ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മീൽ റിപ്ലേസ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഷേക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷേക്കിൽ 100 അല്ലെങ്കിൽ 200 കാലറി കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം 800 തൊട്ട് 1000 വരെ കാലറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമിതമായ വണ്ണം കുറയും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് വർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഡെസ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വർക്കിന് സ്മാർട്ടായ ആഹാരം, ഒരു സ്മാർട്ടായ ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചാൽ മതി, ഷേക്ക് കുടിച്ചാൽ മതി. And don't smoke. Smoking actually is deadly for weight gain, because it increases the water retention, though it don't have any calories. Okay, so as such, smoking is bad for the heart. സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുകവലി പാടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ണത്തെ കൂട്ടുമോ കുറയ്ക്കുമോ എന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകവലി വണ്ണത്തെ കൂട്ടുമോ കുറയ്ക്കുമെന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ഇത് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ലങ്സിന് അതിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So now alcohol also has calories, so it's not at all good for the heart. Though they say that red wine is heart healthy. Yes, red wine is heart healthy, but excess if you take it ends up in calories and water retention. So better to not to have any alcohol at all. You can eat the wine instead of drinking wine. So why to go for alcohol? അതേപോലെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മദ്യം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ, ഹൃദയരോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണോ? മദ്യം ഒട്ടുമേ നല്ലതല്ല. ചിലർ പറയും റെഡ് വൈൻ അല്ല വൈറ്റ് വൈൻ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഒട്ടും തന്നെ ശരീരത്തിന് അല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് മദ്യത്തിനകത്തും ഒത്തിരി കാലറീസ് അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വീണ്ടും അല്ലെ ഹൃദയത്തിനെ വീണ്ടും അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. And 3 million deaths, and that is every 6 deaths every minute from harmful use of alcohol every year. 3 മില്യൺ മരണങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ലോകത്തോട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? മദ്യം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കാതെ കൂടുതൽ അമിതമായി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം മരണം എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും. So have proper sleep. 8 hours of sleep is required, but don't stop eating before going to bed. Stop and sleep on an empty stomach is a process of detoxification and intestine cleansing. While a heavy dinner turns the night into a self-intoxication nightmare. So don't sleep immediately after dinner. 8 മണിക്കൂറിന്റെ ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും 8 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കട്ടിൽ കയറി ഉറങ്ങണമെന്ന് അത് ശരിയല്ല. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്പസമയം കൊടുത്ത് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഉറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് ഇച്ചിരി സ്ഥലം വിട്ട് നമ്മൾ സമയം വിട്ടിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഡീടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷങ്ങളെ മാറ്റി നമുക്ക് സുഖകരമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതാണ്. And stop eating fatty and fried foods and sweets. So fatty foods and fried foods and sweets, they are very dangerous in terms of creating, one is bad fats, that is trans fats. Secondly, it also has a lot of calories. Number 3, it actually increases more of unwanted fats in the body. So we don't require so much. So try to cut down as much you can fried food, sweets and fatty food. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത ആഹാരങ്ങള്, മധുരമുള്ള ആഹാരങ്ങള്, കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടലിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, അതിനകത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുകയും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വണ്ണം കൂടുകയും അമിതമായ വണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് അവിടെ ഇവിടെയുമായിട്ട് അത് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും. So that's why we say stop eating crap, carbonated drinks, refined sugar, artificial foods and processed foods. സ്റ്റോപ്പ് ഈറ്റിംഗ് ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, അത് ഈ സോഡ മാതിരിയുള്ള കൊക്കോകോള ഡ്രിങ്ക്സ്, പിന്നെ ഷുഗർ, മധുരം, പഞ്ചസാര, പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മറ്റ് കളറുകളും ഫ്ലേവറുകളും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം, അതേപോലെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പാക്ഡ് ആയിട്ട് കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ആഹാരം. And take Herbalife shakes. They are the best. They are award-winning products, and they also got the best breakfast awards.
ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ്. And many countries, this Herbalife shake, the logo has this, heart smart, meaning 25 grams of soya protein a day as part of diet low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of heart disease. This is the heart smart logo. It is there in some countries on this our Herbalife number Formula 1 cans. ഹെർബൽ ലൈഫിന്റെ ഫോർമുല 1 ക്യാനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പല രാജ്യങ്ങളിലും വിൽക്കുന്ന ക്യാനിന്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ 25 ഗ്രാം സോയ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് അത് എത്രമാത്രം ലാഭകരമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. And we also have Dr. Louis Ignaro. He discovered this product called nitric oxide, good for the heart. He written a book called No More Heart Diseases. നമ്മുടെ നോബൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ ലൂയി ഇഗ്നാറോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇദ്ദേഹം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പദാർത്ഥത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു. നോ മോർ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഹൃദയരോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതുവാനിടയായി. And this Nobel Prize winner's discovery is Nightworks. This product he discovered, it actually is a prevents, is a contain L-arginine which helps create more nitric oxide during the night time. That is actually works like a vasodilator. That means very good for the heart. ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നൈറ്റ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അത് രാത്രിയിൽ അതിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ അത് സഹായിക്കും. അത് വാസോഡൈലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നാഡികളെ അത് കൂടുതലായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച് രക്തം ശരിയായി പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടതായ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. Most of the nitric oxide levels gets depleted in the night time. That's the reason why during the night time better to take this nitric oxide. ഈ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാത്രിയിലാണ് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു പോഷകം രാത്രിയിൽ എടുക്കാനാണ് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. Nitric oxide also has a lot of health benefits on nervous system, peripheral, central, gastrointestinal, sexual, immunology, cell proliferation, respiratory tract, cardiovascular system. ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാഡീവ്യൂഹം, നമ്മുടെ മൊത്തമായ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഗട്ട്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി, നമ്മുടെ കണങ്ങളെ അത് വികസിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ സഹായിക്കുക, കാർഡിയോവാസ്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ഒരു പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ ഒരു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പല വിധത്തിലായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. So and desserts, they help you to gain weight. So please avoid these kind of desserts. And they are, you can see these desserts which gain you weight. These are having hundreds of empty calories, okay, frozen fat. So not at all good. So please avoid them as much you could. ഇപ്പൊ നമ്മള് മധുര പലഹാരങ്ങൾ, നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന മധുരങ്ങൾ, കേക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഡോണറ്റ്സ്, പേസ്ട്രീസ്, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്, ഇങ്ങനെ മധുരങ്ങൾ, ഐസ്ക്രീം, അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് മൊത്തമേ കുറയ്ക്കാമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉപയോഗപരമാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയുണ്ട്, കൂടുതൽ ഫാറ്റ്, കൊഴുപ്പ്, ഫ്രോസൺ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുത്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. So now if you see this picture, which is one is the best carbohydrate, left or right? Left is God given, all containing all fiber, fruits and vegetables, God's given gift. Right side is all processed food, what we made. So instead of going for right side foods, go for left side. Right side are simple carbohydrates, they increase the sugar level. Whereas left side though they have sugar, but they have a lot of phytonutrients, fiber, vitamins and minerals, and a lot of phytonutrients. So better to go for a natural fruits and vegetables, what God given in the nature, instead of processed foods. ഈ ഒരു പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൊട്ടയിൽ നമ്മൾ 2 തരത്തിലെ ആഹാരമാണ് കാണുന്നത്. ഇടതുവശത്ത് പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങളുണ്ട്. വലതുവശത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങളും പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഹാരം. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? ഏറ്റവും നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം, പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങൾ, അത് എടുക്കണം. അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഫൈറ്റോന്യൂട്രിയൻസും ഫൈബറും വെള്ളവും അങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ആഹാരങ്ങൾ അതെല്ലാം ബേക്കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൈദയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടുമേ ശരിയല്ല. So for healthy behavior, nutrition, smoking, reduce the cut down smoking, exercise and stress management goes a long way. ക്ഷേമമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ നല്ലൊരു പോഷകം എടുക്കണം, നമ്മൾ പുകവലി പാടില്ല, ശരീരത്തിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ടെൻഷൻ മാനേജ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം.
Up to 95% of the all illness is either caused by or worsened by stress. 95% നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മൂലം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി മുതലാണ് മൂലമാണ് 95% അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. So sleep well, pray well. ശരിയായ ഉറങ്ങുക, നമ്മൾ ആത്മീയമായി വളരുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. And have a right association of the friends. Cut down all bad friends who create you unnecessary, tensions in your lifestyle. നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എന്നും യോജിച്ച് പോകുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കൂട്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ നോക്കുക. And go for a more cardiovascular exercises. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വെക്കുന്ന എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക. And among all this, running is the best. If you cannot run, you can do jogging. If you cannot jog, then go for swimming. If you cannot swim, then go for skiing or skating. If you cannot do that, then go for cycling. If nothing can do, then last preference is walking, not the first preference. Walking is not the first preference. ഈ ഒരു പടത്തിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് അത് ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജോഗ് ചെയ്യണം. ജോഗിങ്ങിനും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് അത് നമ്മൾ നീന്താൻ പോകുന്ന നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്കീയിങ്, അതും പറ്റാത്തവർക്ക് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്യാം. സൈക്ലിങ്ങും ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ലാസ്റ്റിലെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല, അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. Now, in case you cannot do heavy exercises, then start with walking. And slowly go in other way around, like cycling, then go for swimming, then go for jogging and running. So choose whichever activity you are comfortable at. Then somewhere you have to start and somewhere you have to keep a goal. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് അല്പസമയം നടക്കുക, പിന്നെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക, പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയുള്ള ഓരോ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക, നീന്താൻ നോക്കുക, പയ്യെ ജോഗ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓടുവാൻ നോക്കുക. അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. And some people say 1 hour I do exercise. 1 hour means in a day, out of 24 hours, only 4% of your day you are active. Rest of the day you are sitting. Means inactive, which is not a really healthy active lifestyle. Healthy active lifestyle means all the day you are active, almost 17-18 hours. But passive lifestyle means 1 hour you do exercise, but rest of the day you are sitting, which is also comes under passive lifestyle, not a active lifestyle. എല്ലാരും പറയും ഞാൻ എന്നും 1 മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 4% നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂർ 4% നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര ഉത്തേജനമില്ല, ഊർജ്ജമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ആലസ്യമായ ജീവിതം, ഉദാസീനമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. So in that case, just at least keep track of the steps per day. How many walking steps are you doing? At least try to increase the content, increase the number of steps, walking steps from 5,000 to 7,500, and 10,000, then 12,500. Then only we consider as a highly active or active lifestyle. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഒരു ദിവസം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം 5000, പിന്നെ 5000 നിന്ന് 7000, 7500, 10000, അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി 12500ഓളം സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. So exercise leads to strength, which leads to confidence, which results in happiness. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകും, പിന്നെ അതിനെ ഒരു ധൈര്യം നൽകും, മുന്നോട്ട് ഓരോ ജീവിതം നയിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തെ നയിക്കാം. So take care of your body is the only place you have to live. ജിം റോൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആ ഒരു ശരീരമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So these are the details about me. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. And I was also before overweight. You can see me there with a lot of big tummy. എനിക്കും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കും കുടവയറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. I worked as a district registrar in the job. I don't have a good healthy lifestyle. I don't do exercise. I drink a lot of tea, coffees. I eat junk food. I have a bad lifestyle. ഞാനൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. എന്റെ ജീവിത ശൈലി, ആഹാര രീതി ശരിയല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പല ആഹാരവും കഴിക്കുമായിരുന്നു, കൈകിട്ടിയ ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നു, ചായ കാപ്പികൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിത ശൈലി ഒട്ടുമേ നല്ലല്ലായിരുന്നു. My wife started losing weight first, then I also started losing weight. എന്റെ ഭാര്യ ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അമിതവണ്ണം കുറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് എനിക്കുമുള്ള വണ്ണം കുടവയറ് കുറയാനിടയായി. Now I am 51 years, my wife is 43 years. എനിക്ക് 51 വയസ്സ്, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 43 വയസ്സും. Now we are looking better and healthier.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടും കാണുവാൻ ഉത്തേജനത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടി ഇരിക്കുന്നു. Our children grown taller. ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കൂടുതൽ നീളവും വെക്കുവാനിടയായി. And in these 18 years, we helped lot of people. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പല ആൾക്കാരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. I do half marathon. ഞാൻ ഹാഫ് മാരത്തൺ ഓടാറുണ്ട്. I'm a triathlete. I also do 40 kilometer cycling. ഞാൻ ട്രയാത്ലീറ്റ് ആണ്, ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ സൈക്ലിസ്റ്റുമാണ്. My wife also does a lot of workouts. എന്റെ ഭാര്യയും വർക്കൗട്ടും എക്സസൈസും ചെയ്യുന്നു. And we are into fitness and nutrition. ഞങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസും ന്യൂട്രീഷനുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് ഞാൻ. And we help lot of clients in increasing their skin care. ഞങ്ങൾ പല ക്ലയന്റ്സിനെയും കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഇതിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ഭംഗി, നിറം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Also teenage people, children obesity to come out of their obesity. കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരുടെ വണ്ണം കുറയാൻ, അവർക്ക് അമിതവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം. അമിതവണ്ണം കുറഞ്ഞ് അവർക്ക് നോർമലായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. And even retired people, senior citizens also, we help them to lose weight and improve their health. പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ, വളരെ വണ്ണമുള്ളവർ, അവരുടെ എല്ലാം വണ്ണം കുറഞ്ഞ് അവർ നോർമലായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. We also help lot of women, particularly housewives. Once they get married, once they deliver, they put on weight and they lose weight. ഞങ്ങൾ പല സ്ത്രീകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 പ്രസവം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് വണ്ണം കൂടും. അങ്ങനെ അവരെയും ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച് നോർമലായി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we also help many people who are more than, who help them to lose weight more than 50 kilos, extra weight, 60 kilos, 70 kilos. We can see a lot of people who lost more than 40 kilos, 50 kilos. This lady lost 61 kilos. And this man lost 72 kilos weight loss. We also help the 75 kilos weight loss, 75. Teenage obesity, children obesity. We help someone who lost more than 82 kilos weight loss. So this is what we do in our programs, in our 18 years of experience. ഞങ്ങളുടെ 18 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ, വ്യക്തികളെ 50, 60, 70, 80 കിലോ വരെ വണ്ണം കുറയാൻ, അമിത വണ്ണം കുറയാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി അനേകരെ ഇതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. So now to reach us, to contact us, these are our contact numbers. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഇമെയിൽ എല്ലാ അഡ്രസ്സും ഇതിലുണ്ട്. So please contact us and please share this video to many of your friends and family members if you like it. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you. Bye. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.